আসসালামু আলাইকুম। আমার ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি লন্ডনের লোকাল বাস সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। লন্ডনের অধিকাংশ বাসই ডাবল ডেকার এবং বাসের রং সাধারণত লাল হয়। বাস ব্যবহার করার জন্য বাস স্টপ ব্যবহার করতে হয়। বাস স্টপ ব্যতীত বাস ব্যবহার করা কোনোভাবেই সম্ভব না। বাস স্টপে ডিসপ্লে বোর্ড থাকে। ডিসপ্লেতে বাসের টাইম টেবিল দেওয়া থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বাস আসে এবং যায়। প্রত্যেক যাত্রী বাস ব্যবহারের জন্য মোবাইলে অ্যাপসের মাধ্যমে দেখে নিতে পারেন কখন কত নম্বর বাস আসে এবং কোথায় যাবে এবং কোন সময় পৌঁছে যাবে। প্রতিটি বাসে দুটি করে প্রশস্ত দরজা থাকে। সামনের দরজা দিয়ে বাসে প্রবেশ করে এবং মাঝের দরজা দিয়ে বাস থেকে নামার জন্য ব্যবহার করা হয়। বাস ব্যবহার করার জন্য আপনাকে অবশ্যই বাস কার্ড ব্যবহার করতে হবে। বাস কার্ড ব্যতীত বাস ব্যবহার করতে পারবেন না। কার্ড সেন্সর মেশিনে টাচ করা ব্যতীত বাস ব্যবহার করা যায় না। বাসের মধ্যে বাচ্চাদের এবং অসুস্থ রোগীদের ট্রলি ও হুইল চেয়ার রাখার প্রায়োরিটি স্পেস বা সিট আছে এবং আলাদা সিটের ব্যবস্থা করা আছে। বাস থেকে নামতে হলে রেড বাটনে চাপ দিতে হবে এবং রেড বাটনে চাপ দিলে বাস নির্দিষ্ট স্থানে থেমে যাবে। বাসের ভিতরে ডিসপ্লে মনিটর আছে। নির্দিষ্ট বাস স্টপ ব্যতীত বাস কোনোভাবেই কোথাও থামবে না। আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। Road. To Clapton, Kenninghall Road. Shrewsbury Road. ট্রেনিং করতে টাকা না ট্রেনিং করতে 15 দিন ট্রেনিং করতে পরীক্ষা দিতে হয় দেওয়ার পরে
to North Greenwich. Creekside. '86.